How are you doing? I'm fine. What about you? I'm fine too. Do you want some coffee? Ooh, yes, I want some coffee. Great, great. Do you want some maple syrup? No, only sugar. Sure. I have 2 pieces of sugar. Like we have 2 guests today. We have 2 Антипод guests, Эмигранты, Флойд Силкотт and Сергей Адаменко. Yeah! Флойд, очень рада вас видеть. Здравствуйте, также я рад тебя видеть, мой дорогой брат. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Ну и, конечно же, мы большой привет передаем нашим дорогим зрителям. Можем начинать? Не, ты плохо начал. У нас гость вообще-то англоговорящий, поэтому let's do it again and speak English, please. Okay, yeah? Let's try. Floyd, nice to meet you. Nice to meet you to my brother. Okay, let's do it again. Nice to meet you. And I want to say hi to our viewers. So let's start? Okay, let's start. Floyd, we have a lot of topics today to speak about, and we don't want to waste time, yeah? So our first question, what pushed you, yeah, to leave a prosperous country, world hegemon, and move to country with a lot of political and economical issues? So there's really only 2 things I've noticed that bring men to this country. Okay. College or women. I didn't come for college. I was actually married to a Ukrainian woman, and I got hurt in America, so I couldn't work anymore. So instead of bringing her to America, I came here. That's why I moved here. Guys, nice to meet you, Сергей Адаменко. And first question for you. Полегче. То мы, конечно, я понимаю, ты с английским там уже навострился, но это наш парень. Он может быть... Our guy? Our guy. Ukrainian. Our guy. Тогда привет. Да. Приветствую тебя, Сергей. Да. Сергей, скажи, пожалуйста, вот тут очень коротко, а дальше мы продолжим. Ты любишь Украину? Да, однозначно. Коротко, да. Тогда, а зачем тогда переехал в Канаду? Ну, были определенные события в 2012 году, кое-что не устраивало. Okay, you moved to Ukraine, but maybe your wife really wants to go to America, no? Evidently, because we got or maybe divorced. another country. We got divorced, so evidently so, yes. Скажи, но если ты любишь, а как можно любить на расстоянии? Ну, это действительно такой факт есть, что на расстоянии может даже... Касаясь диаспоры, то диаспора очень сильная и любит Украину еще больше, чем украинцы, которые живут, находятся здесь все время. Ну, объясни это явление. Как любить на расстоянии? Что это вообще значит? Вот большая диаспора, и ты говоришь, любят сильнее, чем мы с тобой любим нашу страну. Как это понять, что где-то в Канаде любят сильнее, чем мы? Почему-то складывается, что выезжают умы, патриоты, и так создают свою общину в Канаде, в США, где угодно, и она настолько сплоченная и сильная, живет отчасти жизнью Украины, следит за политикой, за экономикой, за всем. What must happen that you will say, that's enough for me, I want to come back? Go back home to America? Yes. I'm not sure. I have some good friends. I'm running an English school now, so I enjoy it here. I had a much nicer wage in America than I do now. And the money I have from my disability gives me as good a life here as I had in America with more money. So, I have a very good life. Почему люди вот со стороны советуют, приезжайте и делайте Украину везде с великой? Мы вот что хотим узнать. Ну, в принципе, это разная помощь. Я уверен, что помощь от диаспоры и в материальном, и в каком-то еще другом эквиваленте настолько же ценна, как помощь местных локальных жителей Украины. То есть, местные локальные жители Украины. Ты понимаешь, как нас назвали? Ты местный локальный житель. Да. Ты локальнее, чем я. Да. Ну, я тоже харьковчанин. Поэтому, Харьков из крови никогда не уйдет. Вот поэтому
та сплоченность диаспоры, которая есть в Канаде, она дает Украине очень много. Не только вот у меня много друзей, которые там создают волонтерские программы, которые пересылают какие-то необходимые вещи и в зону боевых действий, и какие-то экономические, социальные программы, те же программы развития бизнеса для Украины. So, you enjoy life here? I like life here. Yeah. It's a good life here. With American money, of course. Yeah. What is a good life for you? Good Please. life? Yeah. Oh, that's really hard to explain, right? Because it's happiness. And what is happiness? We all have a different thing. I'm comfortable. I wake up every morning. Most mornings I have a beautiful view out my door. Most days are great. A lot of that is my own attitude. I wake up every morning and say, it's a great day. When I got divorced, I was not happy, but most people thought I was, because it's my perception, how I am. And so that helps me. Ukraine was very hard when I first came. You all talk so hard. You sound angry, mad. And it took me a long time to figure out that you're not. When I first came, I was scared, believe it or not. And then I learned people, and okay, everybody has the same wants and desires. You want to be happy, you want a house, you want a job, you want a wife maybe, you want kids maybe. But everybody wants this elusive thing called happiness. Nobody wants, you're in a war. Nobody wants war. Nobody wants to fight. We all want to be happy. You believe in the happy future in this country? I believe there'll be a happy future for you. here. Yeah? For and me, for maybe you. Privately, yeah. You're a baby. You're only 28 years old, so you're still learning. You're a baby. You're still learning and growing compared to most countries in the world. Rosemary's Baby. So you're growing and you're having growing pains. The last revolution was one of your growing pains. Russia is now a growing pain. You're learning, you're developing, and you're growing as a country and creating a wonderful time for your citizens. So yes, I see lots of happy future here. Сереж, скажи, пожалуйста, что общего между странами и что диаметрально противоположного? Все-таки менталитет, конечно, разный. То есть, конечно, и народ из Украины, который переезжает в Канаду, тоже разный встречается. И тем более кардинально, я бы сказал, вообще отношение людей к жизни, простота людей и открытость. Ну, это как было раньше, это, наверное, так до сих пор и осталось, что, попадая в Украину, ты не чувствуешь той открытости человека, которую чувствуешь в любом канадце, какой бы национальности он ни был, поскольку в Канаде чистого канадца довольно сложно найти. So that's the question. You arrived to Ukraine before the war began or My after? first visit, but I moved here after. I moved here in 2016. Okay. So after. You're right. So It's the first time My first time I was here was in 2010. Ukraine, yeah? But I think for sure you know a lot about war here in Ukraine, yeah? How it affect on your life? My personal life? Yeah. Not much. Okay, another question. You are our guest here, yeah? Yes. But talking with you, we intending to know a lot about guys like you, like moved to Ukraine and looking for something new. How this war inflected on their life? Well, if they stay in Kiev, probably nothing. But like, I personally want to see Crimea, if I said that right, and I can't. The only way I can go there is if I go into Russia and then travel all the way around Russia and go in and then come all the way back around, because I can't cross the border or they can kick me out, right? So I can't see that. And I hear there's a beautiful lake there called the Pink Lake or something, and I can't go see that. So that's an effect. We also can't go there, yeah? You can't? I thought you guys could. We are Ukrainians, we can't go there because it's I annexed thought you territory. could. Oh, okay. So we cannot. And I don't really care about going to, however you say, the Donbass or Donbass, but I have a friend who lives there, and he has the war permit or what to go in and out of the border, and he says the corruption's really terrible there, at both sides of the border. But he owns apartments, so he can't leave, because if he leaves, he loses everything. So the war affects you depending on where you live. If you're in that part of the country, it's going to bother you severely. If you're over here, unless it gets worse, I don't see a big effect. I don't expect it
to get worse. What I see, and I stay out of most politics, but I don't see Russia coming in. Because if Russia comes in, then NATO will come in, and they'll push Russia out. The problem is, what scares me is this, you know, we have a term called saber rattling. I don't know if you use the same term. But if that happens, Ukraine is what gets destroyed. Because we won't go into Russia. We'll just push them out of Ukraine. All the fighting is here. Fighting's not in Russia. Russia loses people, we lose people, you lose people, but you lose infrastructure. And it's a very bad thing for Ukraine. Сергей, все-таки вопрос очень важный, особенно для зрителя, да. Канада, она все-таки делится, да, на англо- и франкофонскую, да, часть. Да. Это относится к англо- или к франкофонской тоже? Потому что вот, можно маленький пример? Я как-то, ну, сравнительно давно там был во Франции, да, и я на английском спросил, как мне куда-то пройти, и на меня так очень плохо посмотрели, потому что я использовал не французский, а в Канаде я не был. Вот. Но это как-то влияет вот в самой Канаде? В принципе, гораздо меньше, но Квебек, как франкоговорящая провинция, говорят, там все-таки есть свои нюансы, и люди, может, к иммигрантам чуть менее приветливы, чем в англоговорящей части Канады. Но я могу ошибаться в этом плане, потому что я в Монреале до сих пор не был. Ну, тогда все-таки в предложении. Ну, ты понимаешь, что ты никогда своим на чужбине быть не будешь? К Канаде это относится все-таки меньше, чем, может, в какой-то другой стране, в которую иммигрируют или едут жить. В Канаде как-то все очень просто, взаимоотношения между людьми, и поэтому там любой канадец, который там в третьем-четвертом поколении уже канадец, он встречает филиппинца, сирийца, там, любого иммигранта очень-очень радушно. Это странно, но факт. One question about our beautiful country and our beautiful city. What the best place you ever visited in Ukraine, in our city? Oh, the best place. I just got back from Bukovyr. Oh, yeah. Bukovyr, beautiful. Some of the people that ski up there ski like you guys drive. That's what did this. By the way, you can say hi to that bastard that makes the problem with your shoulder. You see the little, I don't know, couldn't see, about 12 years old, took me out from behind, and when I hit the ground, I growled like a bear. Yeah, for the viewers, it's not secret weapon from the States. Yeah, it's like after surgery treatment. Yeah. They call it a pillow. I go, okay. Хорошо, тогда скажи, где девушки добрее и где они красивее? Конечно, в Украине красивее. Добрее я не знаю. Не уверен, что Украина бы в этом плане выиграла. Просто общение с девушками из Канады, которые не имеют, допустим, корней из Украины или России, других постсоветских стран Восточной Европы, оно чуть-чуть другое. Все-таки идеально нужно знать английский язык, чтобы, когда ты человеку хочешь что-то сказать веселое, интересное, у тебя не было какого-то ступора, ты понимал их юмор, они понимали твой юмор. Which state of the states you represent? Oh, well, I would have to say Missouri, because I lived most of my life in Missouri. Missouri. I watched a movie, 3 Billboards, Ebbing, Missouri, yeah? It's a good one. So, another question. You are from Missouri. Is it possible someone proclaim the People's Republic of Missouri? Is it possible? No. No, that's not the way. It's a very peaceful place. Yes. Yeah. Right now. Missouri, yeah? Missouri. Right now. Миссури на нашем. Миссури, так бы сразу и говорили. Our country's a lot like yours. We're a lot divided. Missouri is not so bad, but the major cities in our countries are all bad. I believe in society we have forgotten how to communicate. America, in my opinion, became great because I hate you, but I can talk to you. And I can listen to you and I go, you know, whoa, that's a good idea. I have to think about that, even though I completely disagree with you. So America based on this principle, hatred, but not just hatred, but yes. But if I don't like you, and I don't like your idea, but I still listen to you. Okay. And say only truth, yeah? Yes. Well, we don't do that anymore. Nobody listens. If you say something I disagree with you, I block you and unfriend you. And we all get in what we call our filter bubbles,
And we listen to the people who agree with us, so we don't get any new ideas. Можно тогда еще вот по поводу девушек тоже хочу предложить такое. Создай образ, модель идеальной девушки, которая, ну вот, как она должна выглядеть и какие черты характера она должна вобрать в себя из менталитета канадцев и украинок. Конечно, внешность все-таки взял бы украинскую. От канадки я бы взял больший пофигизм, скажем так. Большую простоту. Простоту в общении. То есть это есть. Ну, они как-то не особо парятся при общении, да. Меньше. Надо было после этого устраивать эту игру сейчас, потому что я теперь хоть понимаю, что надо было не париться, а я начинаю тут думать, ну, как я выгляжу. Больший пофигизм. А от нашей, чтобы взять, просто, ну, как-то, поскольку сталкивался все-таки больше с женщинами из Украины, поэтому я бы много чего не взял. Question about angry people in our city, maybe in our country. Did you have such experience here in Ukraine, like someone told you, I don't like you because you are a foreigner and get out from Ukraine? My very first trip here, I was in Poltava. I came to meet a girl, we didn't click. She didn't like me, I didn't like her, I don't know which, but yeah, probably she didn't like me. But I'm at a party with the interpreter. And this guy comes up to me and tells me, you know, you Americans so fake. You're all fake. And I go, what? And he goes, well, it was guest. I was a guest at their party. Ah, okay. Yeah. He says, look at you, you smiling. You come here, meet girl tell you get away, and you smiling. I go, but I'm happy. He goes, you can't be happy. I go, I'm in a country I've never been in before. I met people I haven't ever met before. I've eaten food I've never eaten before. I'm enjoying this. Yes, it didn't work out like I wanted, but it was new. It was an exciting day for me, a week, but you know, and he couldn't really understand that, but it's because I was fake, because I was happy. But he's the only one that's ever said that he didn't like me here, so. Скажи, а вот канадские девушки, вот, ну, например, современные тренды по накачиванию губ, по, ну, назовем так, как сказать. Не только губ, но и других частей тела. Как это, да, стайлингу, да, назовем. Рестайлинг тела в любых его частях. Да, это как, это популярно или нет? Вот, в общем, ты видишь на канадских улицах, чтобы кто-то держал из девчонок телефон, делал губки и селфачил себя. Это, конечно, есть, да, селфачить и делать губки, может, немного даже все-таки меньше. Ничто человеческое канадкам не чуждо. Меньше, чем у нас, но у нас все-таки больше женщины парятся из-за внешности, и, допустим, плохо сделанных, перекачанных губ или еще чего-то у наших гораздо больше. Вот. И, конечно, и девушку приезжую из Украины в Канаде отличить все-таки очень легко от канадки. Я узнаю ее из тысячи. Я узнаю ее из тысячи, да. Another question maybe with some kind of political issue, connected with political issue, and your private ideas about it. If tomorrow would be announced the creation of the United Soviet Socialist States of America, will you go fight for the? Yes. For your country, yeah? Yes. You don't like communists? I like my country. Oh, the best answer I ever heard. Yeah, great. I had a discussion with a man here who's dual citizenship, Ukraine-Canadian, and he was very political and he wouldn't just stop. And he told me that since I'm a permanent resident, I should be on the front lines fighting. And I go, you're a citizen. Why aren't you fighting? And he goes, well, I have a Canadian citizen. If it ever got bad, I'd go to Canada. And I go, you'd what? And you're yelling at me? He goes, well, what would you do if Russia invaded the United States? I said, catch a flight home. He goes, you'd go home? I go, there's no refugees from America because we deal with it. We might die, okay. But yes, I'd go home. Сергей, ты покинул государство с великой историей, пусть и сложной, да, и переехал в деревню. Ну, потому что, насколько я вот изучил вопрос, то Канада на индейском — это деревня. Поэтому я такие и на индейском местных жителей Канада — это деревня. Может, я ошибаюсь, но насколько я прочитал. Раз ты переехал из города в деревню, значит, тебя привлекает сельское хозяйство. Соответственно, у нас к тебе есть, соответственно, викторина, посвященная сельскому хозяйству. Это блиц-опрос. Начнем. Сколько кленового сиропа ты съедаешь в месяц? 100 грамм.
Хорошо. Как много канадских бобров нужно, чтобы соорудить дачу прокурору Саскатчевана? О, дача, не думаю, что у него огромная, но бобров понадобится штук 500. Имеешь ли ты право на отстрел лося, если он испортил урожай брюквы? Брюквы. Брюквы. Брюква, да? На канадском брюквы. Я не охотник, поэтому я против отстрела лосей. Не будем трогать животинку. Если ты съешь лягушку, занесенную в Красную книгу, но съешь ее в Квебеке, тебя простят? Простят. Насколько полезен самогон, выгнанный на кленовом сиропе? Я думаю, как и любой самогон, он имеет определенную пользу. So now it's show time. Show time. Who's Show dancing? time. Yeah. Do you like karaoke? Yes? It's good. I don't like. I You don't don't? like. Yeah, I don't like. But we will think together if you want. Let's try. Yeah. Окей. American boy, and please repeat after me. Yeah. American boy. American boy. American joy. American joy. American boy of all is time. Yeah. Yeah. American boy of all is time. Of all is time? Yeah, but don't think about the words, because Because song, it's in Russian song. American boy, American joy, American boy for all his time. Thanks. yeah, it's great. Yeah. That's right. What is the first association about Ukraine for an average American? What's the first idea about Ukraine? You mean somebody who's not here yet? Yeah, Dangerous. danger. Dangerous. Everybody's a crook. Everybody's a thief. That's really Yeah. what it's portrayed, yes. Beautiful women, but yes. Yeah. So sex tours. I don't know. Like Yeah. something. Maybe I've never heard anybody talk about sex tour. But beautiful women. Yes, that come here. Like I have 3 or 4 friends that come over for a few weeks at a time. They meet people that, as far as I know, this one's never had sex. The other 2 I don't know, but they just come. The one guy goes to like 4 or 5 cities, just loves the culture, loves the place. Okay, dangerous, beautiful women. What about our culture? Most people don't know your culture because they don't come. They don't Okay. come. There's no program showing your culture. I have a friend in Melitopol, and we're on Facebook, and we talked to people outside the country who tell us how dangerous it is, and or tell us about a war part, or about, and we go, that didn't happen. But they believe people in the States or in Europe talking instead of people who live here that know what really happened. So it's the perception, it's the propaganda. Yeah. You don't have any propaganda going out saying, oh, look how great we are, like for tourism. You should have. Ну, тогда скажи, пожалуйста, это вот такой эмигрантский вопрос, да, насколько вот мы знаем, что есть прозвище для канадцев в Штатах, да, Canuk или как-то так, да, Canuk, да? А есть ли прозвище для украинцев, вот эмигрантов? Нету. Ну, канадца нету, сейчас они будут говорить Ukrainian, да, и ну и все, пожалуй. То есть как-то нет нету такого там такого, да. укро? Укро. Нету. Лук, укро. Нет, нету. What about our cities? Difference between cities in Ukraine and cities in America? Well, old. Old? Age. Yeah. Your buildings are all old. When I first got here, my first trip to Poltava, so it's not, anyway, it looked dirty. But it's not. Your streets are actually cleaner than our streets. You have people that clean and pick up, and it's beautiful. Actually, what I said when I was in the taxi, yeah, this is why they call it the old country, because it's old. You've got more history and culture than we do. I mean, we do have culture, of course, but we're only 200 years old. Ukraine might only be 28, but Ukraine as an area is way older than 28 years old. You've been around a long, long time, and you've got a lot of history. And I love your dress, the traditional dress.
Still don't completely understand the flower thing, but yeah. So now it's a second show time, yeah? It's some kind of quiz test. Yeah. But please don't watch inside these bags. So it's test for to understand. You are already Ukrainian or you still the American. So please, you should to choose one of this bag. Without looking? Without any logic, just choose it. This one. Yeah. Feel. Yeah. Which one? Oh, I have to feel? Okay. Feel. Which one? What am I feeling? No. This one. This one, yeah? Yes. Okay, this one. Okay, we will look inside. What is it? Open, please. Open, please. Okay, so what is inside? Another bag. Another bag, but inside. Okay. Another we have burger and cola here. So you are still American. Yeah, still Because American. in another bag we have vodka and salo. Что бы хотелось из канадских реалий тебе перенести в нашу украинскую действительность? Социальное устройство. Социальное устройство в плане и, ну, только не медицину, поскольку тут спорный вопрос, где лучше, а вот всякие социальные службы, уверен, пожарные, полиция. Не хватает нашего жилкомсервиса в Канаде, мне кажется. Да, там бы зашло не дай бог, это дело. При оформлении бизнеса, при, не знаю, каких-то пособий, если там ты мало зарабатываешь, да, то столько есть программ поддержки и всего-всего, что, конечно, этого в Украине не хватает и перенести бы, да. Ну, а вот по медицине спорный вопрос. У людей мнения кардинально расходятся, даже находясь в Канаде, у иммигрантов. Я бы сказал, что Канаде добавить бы частную медицину, которая есть в Украине, а поскольку в Канаде очень тяжело бывает попасть к врачу, то как бы простоту обращения к врачу и... Врач-индеец, он сидит возле елки. Нехватка врачей в Канаде, однозначно. Вот, так это, кстати, на самом деле вот прямое обращение, наверное, к нашим зрителям, да, и вот врачи. Хотя мы сейчас тоже роем яму. Наши последние лучшие врачи еще в Канаду уедут, и все, и будем здесь как в каменном веке. Есть и врачи наши в Канаде переезжают. Ну, очень тяжело доказать диплом, к сожалению, из Украины. То есть гораздо больше ступеней нужно пройти, чтобы стать врачом в Канаде, чем, допустим, приезжему из, ну, я могу ошибаться, но там из Индии или Филиппин. Ну так вот, то есть приезжает из Филиппин хиллер, знаете хиллер, да, которые пальцами, да, там что-то там это делают, и ему сразу хоп и кабинет. А приезжает наш там кандидат медицинских наук и говорит, ну ты медбратом побудь пока. Да, примерно так. Это так, да? Побудь пока индейцем. Да. Just suggestion, what you can mix up, yeah, from American and Ukrainian cuisines, yeah. Maybe you already tried to cook something, your invention in this stuff. So there was one time I was cooking some steak and it didn't turn out right because we were using a toaster oven instead of the oven. So, but I had this beautiful marinade that I have from home that they hadn't tasted, but so we ended up having to cut the steak all up into little tiny pieces. And then that pancake you make where you put the meat inside. So we had my steak, not hamburger, in the pancakes. Окей, блины со стейком, это же гениально. Скажи, то есть вот слушая тебя по социалке, получается, что Канада, она приближена там, к скандинавским стандартам, да? Вопрос тогда в чем? Если человек, то есть он бедный только, может быть, сознательно, да, получается, нищим? Да, однозначно. То есть вот бомж – это сознательный выбор. А если ты хочешь получить работу и иметь какой-то свой базовый уровень, то ты его получишь в любом случае, тебе поможет государство. В любом случае, да. И работы там навалом, то есть это действительно твой выбор, что ты находишься в таком положении, бомжуешь или что-то в этом роде. Скажи тогда вот по поводу, все-таки вот ты сказал, работы много. Украинцы в основном где задействованы? Я не могу сказать, что задействованы в основном в физическом труде. То есть разбросано очень много. Есть, тоже от региона Канады зависит. Много украинцев приезжает, айтишников уже в то же Онтарио там, или в Квебек. Манитоба просто такая провинция, что меньше такого сектора, поэтому там больше, скажем, физического труда. Очень много строителей констракшн разного вида, дальнобойщики, очень много. Но все равно очень много людей спокойно как-то находят себя в той отрасли, которой занимались в Украине,
и работают в офисах, ну, тоже в больницах, и в юридической сфере есть. То есть всего достаточно. So please answer it briefly. Three things that you like in Ukraine and three things that don't. Three things I like. Borscht, вареник. Борщ, вареники. And then I love the way your trains are always on time. Trains? Trains. Наши поезда приходят I вовремя. like to travel, and if In our trains, Right, you like when I first would- atmosphere, yeah? Into, no, they're on time. Schedule. When I Это first неожиданно. travel, I don't know, I can't read. So it's supposed to arrive at 6. I set my alarm for 5:55. I wake up at 5:55. The train stops at 6. I get off. Only once in the 3 years I've lived here has the train been late. Only once. They've always been on time. So I'm really impressed because ours aren't. And the same about states. No, they're never on time. No, three things things you you like. like and not about train. No. But you're a little bit That's in hard. hurry because three things like and don't like. And don't like, yeah. Yeah, three things don't Don't like. like by Ukraine. It's so hard to get something done. When I got my permanent resident, it took me 8 trips from here to Melitopol, one paper at a time. Even though I had all the papers in the folder, he wouldn't take it. He would just take one paper at a time. Bureaucracy. Yeah. Bureaucracy, yes. It's. What else? That's my biggest problem here, actually. Probably can't see it this winter, but the snow. You don't clean the sidewalks. You don't clean the roads. People walk on ice, and it hurts very bad when you fall down. Yeah. So that. What else? That's the third thing. I know there's got to be something else. Probably the way the dogs run around wild. For a city, in America, they'd be captured and taken away. They don't run the streets in packs like they do in different parts of the city here. So. Okay. So the same about the states. Three things you like, you don't. Wow, 3 things I like. You know, I just went back in August for my dad's 90th birthday. And if you looked at my Facebook, there's 100 things I like. Because all the junk food that I can't get here, I got. Сереж, расскажи, пожалуйста, про климатические условия в Канаде, насколько там суровые зимы и как украинцу приходится там выживать. Ну, во-первых, Канада большая, все-таки климатические условия есть разные. Но я расскажу тогда уже о Манитобе, как о провинции, где я живу, в которой минус 35 зимой это стабильно, и начинается холода в середине октября, заканчивается к концу апреля. Вот поэтому зима долгая, суровая, многих это напрягает. Кто-то Сережа приехал сейчас, да? Да, пережить до апреля, да. оттепель, да, птицы на юг зря улетели, ну, все равно. То есть, когда минус 35, бывает с ветром, еще смотришь на температуру, учитывая ветер, это может быть минус 45. Поэтому, конечно, холодно, но учитывая, что влажность очень маленькая по сравнению с Харьковом, с Киевом, да, то такие температуры, как минус 15, минус 20, там вообще не чувствуются. То есть ты чувствуешь себя как минус 3 в Киеве, да. Хорошо, Сергей, у тебя есть сейчас, я думаю, мы предоставим вначале возможность дать небольшой совет тем, кто хочет переехать в Канаду. Совет? Ну, во-первых, надо четко понимать, что ты хочешь делать в Канаде, и не обязательно тебе будет проще. Поэтому, если есть четкий план, как ты себя видишь, с кем ты себя видишь в Канаде, тогда можно только идти. А если у тебя в Украине достаточный уровень заработка, хорошая профессия, то не обязательно, что Канада даст тебе что-то большее или более интересное. Поэтому каждый должен для себя взвесить и только тогда прийти к выводу, что ему нужна эта иммиграция или вообще жить в Канаде. Но от себя добавлю, ребята, оставайтесь в Украине. У нас прекрасная страна, и мы ее сделаем лучшей. Просто путешествуйте по странам мира, но знайте, что Украина самая лучшая. Exactly. I'm pretending. Oh, excuse me. Into the show? Hello. Yeah. Okay. Really? Okay, I will tell him. Okay, thanks. Yeah. See you. Bye. It's Donald
called me. Yes. Yeah, he needs you to make America great again. Oh, cool. All right. I can help with that. But before you will help your president to make America great again, you have an opportunity to say anything about persons that pissed you off, so you can say fuck. Or you can say hi to everyone you want. Yes. You know, people piss me off. I don't stay pissed off very long. It's bad. So, anyone out there who's pissed me off, you know who you are. Take care of yourself. Be a better person. And say hi to Donald, please. No, they'll never see Donald. У нас есть уже, несмотря на юный возраст нашей передачи, есть традиция. Ты можешь, у тебя есть невероятная возможность взять и послать кого угодно. Вот просто, и мы это обязательно оставим. Или Вот. же передать кому-нибудь привет, кому ты сильно хочешь, и мы это обязательно вырежем. Послать в каком смысле? Послать в путешествие людей можно лучше. Люди, путешествуйте. Правильно сказал Кирилл. Посылаю вас в путешествие. Познавая мир, вы растете и познаете себя. Отлично. Да. Хорошо, спасибо огромное, Сергей. Спасибо. Спасибо, вам, Сереж. ребята. Давай. Отлично.